Right. This is our first session on NDT, non-destructive testing. Okay, so we use this for we test the material properties without disturbing it or without damaging it. So most often we require for running machines and already constructed buildings or devices to verify its quality without disturbing or damaging it. So that is the main purpose of NDT, non-destructive testing. So we see it's the first topic is need for NDT. So where do we use this NDT? What is the need of this NDT? The first requirement is safety and reliability. First requirement need for NDT is safety and reliability. So where we use this for bridges, aircraft, pressure vessels, boilers, reactors, pipelines to detect cracks and voids. So in any machinery part, we try to detect the cracks and wear and tear of the machine parts using NDT. That's safety and reliability. That is the first purpose or first application of NDT. So next one is to avoid destruction. Suppose a nuclear reactor kind of equipment where we conceal the environment, we seal it and almost permanently, on permanent basis. So in those structures, if you want to check the wear and tear and corrosion effects, so we have to break the wall or break the protection layers and verify it. That may not be possible always. So in those situations where we require to destruct massive constructions to verify the quality, in those situations NDT is more useful. Okay, like for bridges. So quality of steel inside the bridge, we cannot break and verify it every year. So there we use NDT. And for nuclear reactors, so all the machine parts are concealed. So in those situations, quality can be verified by using NDT. So next one is quality control during manufacture. So when you are manufacturing new materials or new equipment, new devices, to ensure the quality control, we use NDT. Casting defects, welding defects. Cracks.
studied using NDT. So next one is for maintenance and service inspection. So these things will be again repeated in NDT product life cycle. So we are seeing a small gist of that. Like when you are designing a material or a device, starting from its manufacturing, maintenance and recycling stages, all those can be studied using NDT. So for maintenance, so routine inspection, for routine inspection, corrosion wear and tear. For routine inspection of corrosion and wear and tear, we use NDT for machine parts. Then, so to increase the service life of structures. So we are even in our vehicles we are using heat sensors and even lubrication sensors. So whenever this engine oil need to change, we are using a sensor to detect it. Right? So that's how we increase the service life of devices. So otherwise we may miss certain details. Displays are also chamber. సో మనం ఇన్ టైం రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కుదరదు. మళ్ళీ మనకు అబ్జర్వ్ అయ్యేంత డిఫెక్ట్లు చేంజ్లు వచ్చిన తర్వాత మనం చూసుకోవటం కన్నా ఇఫ్ యూజ్ ఎ సెన్సర్ థింగ్స్ విల్ బి ఈజీ. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద సర్వీస్ లైఫ్ ఆఫ్ డివైసెస్ అండ్ మెషిన్స్. Ensures compliance with standards. సో మనకి సపోజ్ ఏదైనా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ డ్యామ్ ఏదో ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు ఈ నామ్స్ ఫాలో అవుతామని ఒక గైడ్లైన్స్ ఏదో ఇచ్చారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అవి ఉన్నాయా లేదనేది వెరిఫై చేయాలంటే సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టీల్ వాడాలి ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్లో అన్నారు. అదే స్టీల్ వాడారా లేదనేది ఎట్లా తెలుస్తుందండి? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ బ్రేక్ చేసి చూడాలి. క్వాలిటీ కంట్రోల్గా యూజ్ దిస్ NDT. And for research and development. సో R&Dలో కూడా NDT టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఏదైనా కొత్త మెటీరియల్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి, అంటే ఎంత ప్రెషర్ని బేర్ చేస్తుంది, ఎంత టెంపరేచర్లో వర్క్ చేస్తుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా యూజ్ దీస్ సెన్సార్స్, NDT సెన్సార్స్ టు చెక్ ద
efficiency of the material. So these are various applications where NDT is used. So safety guరించి provide destruction of costly equipment, quality control during manufacturing, during maintenance and service, and to increase the service lifetime of equipment and devices, for quality control, for R&D. Next topic is classification of NDT techniques. So మనం ఎన్ని రకాల NDT మెథడ్స్ ఉన్నాయనేది క్లాసిఫికేషన్. So one is so based on probe. సో మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్రోబ్ని యూజ్ చేసుకోవాలని బేస్ చేసుకొని వన్ ఈజ్ మెకానికల్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, నెక్స్ట్ వన్ రేడియోగ్రఫీ, thermal and fluids. సో ఈ మెకానికల్ మెథడ్స్లోకి వచ్చేసరికి అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, అకౌస్టిక్ ఎమిషన్ టెస్టింగ్, అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్, అకౌస్టిక్ ఎమిషన్ టెస్టింగ్ అండ్ వైబ్రేషన్ అనాలిసిస్. వాటి డీటెయిల్స్ కూడా చూద్దాము. అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్, అకౌస్టిక్ ఎమిషన్ టెస్టింగ్ అండ్ వైబ్రేషన్ అనాలిసిస్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి వచ్చేసరికి ఎడ్డీ కరెంట్ టెస్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్టింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్, magnetic flux linkage, remote field eddy current. Eddy current test, magnetic particle test, magnetic flux linkage, remote field eddy currents. Radiographic techniques, X-rays, gamma rays, neutrons. X-rays, gamma rays and neutrons. Radiographic test. Optical వచ్చేసరికి visual inspection, liquid penetration test, holography, shearography, lasers, laser holography, laser shearography, laser ultrasonics. Laser holography, laser shearography, and laser ultrasonics. EF pilot. EF pilot. సో థర్మల్కి వచ్చేసరికి ఐఆర్ అండ్ థర్మల్ వేవ్ ఇమేజ్.
fluids, leakage test. IR and thermal imaging ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లీకేజ్ టెస్ట్ అండ్ బబుల్ టెస్ట్ ఫ్లూయిడ్స్ వచ్చేసరికి. సో అవేంటనేది కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఈ అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి we use ultrasonic waves, we send ultrasonic waves and receive the reflected waves into the material. మనం అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ని పంపించి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చినటువంటి వేవ్స్ని స్టడీ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టడీ క్రాక్స్ అండ్ బబుల్స్. సో ఒక ఐరన్ షీట్ ఏదో లేదో ఒక ఐరన్ బ్లాక్ ఒకటి తయారు చేస్తారు, మధ్యలో ఎక్కడైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి, లేదు లోపల ఎక్కడైనా క్రాక్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివి స్టడీ చేయాలన్నప్పుడు ఈ సెండ్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ అండ్ స్టడీ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. సో మెటీరియల్ అంతా ప్లెయిన్గా ఉన్నప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఎక్కడైతే క్రాక్ కానీ బబుల్స్ కానీ ఉన్నాయో ఇంటర్నల్గా అక్కడి నుంచి వచ్చే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వీ గెట్ సమ్ స్పెక్ట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్. అనదర్ ఈస్ అకాస్టిక్ ఎమిషన్ టెస్టింగ్. So we study the sound waves generated by machines, even our vehicles. The sound frequency changes, we can predict some damage or destruction within the material, within the machine. So sound variations బట్టి మనము ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ తేడా జరుగుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏముండదు, డైరెక్ట్గా మెషిన్ నుంచి జనరేట్ అవుతున్న సౌండ్స్ని మనము టెస్ట్ చేస్తాం. అకాస్టిక్ ఎమిషన్ టెస్టింగ్. Next one, vibration analysis. Results are the same. Machine vibrations లో వచ్చేటువంటి డిఫరెన్సెస్ని మనము డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వేరే ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సార్ ఎడ్డీ కరెంట్ ఏంటనేది కన్ఫర్మ్ చేయండి.
సో ఎడ్డీ కరెంట్ అనేది లూప్స్ ఆఫ్ కరెంట్ జనరేటెడ్ విత్ ఇన్ మెటీరియల్ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రజెన్స్లో కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేటెడ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. Induced electric field loops in conductor in presence of magnetic fields. So magnetic field presence lo conducting materials like metal pipelines, వీటిలో ఎడ్డీ కరెంట్స్ అనేవి ఇండ్యూస్ అవుతాయి. సో ఆ లూప్స్లో ఎక్కడైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే లూప్ షేప్ మారిపోతుంది. సర్క్యులర్ లూప్స్ కాస్త షేప్ చేంజ్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్టడీ క్రాక్స్ అండ్ పైప్లైన్స్. సో ఇది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్ అయితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి so this MPT is used to detect defects in magnetic materials like iron and cobalt and magnetic materials ఉంటే వాటిలో ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ డ్రాబ్యాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ద పార్టికల్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ఓకే, సో దెన్ magnetic flux linkage is also the same. So we use Hall effect to detect these materials. All sensors use చేసి వాటిని డిటెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈ మిగతా అన్నింటిలోనూ ఎడికల్ టెస్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్ట్, వీటన్నిటిలో కూడా ద సెన్సార్ ఈజ్ కెప్ట్ నియర్ ద డివైస్. ఆ డివైస్ దగ్గరికి లేదు మా మెషిన్ పార్ట్ దగ్గరికి మనం సెన్సార్ తీసుకువెళ్ళి టెస్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రిమోట్ ఫీల్డ్. సో మనం అప్లై చేసే ఫీల్డ్ ఒక ఎండ్లో ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక మెటల్ బార్ క్యారియర్ ఏదో ఉంటుంది. లైక్ బాయిలర్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లాంటివి మనం టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళడానికి కుదరదు, సెన్సార్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి కుదరని పరిస్థితుల్లో ఈజ్ క్యారియర్ ఏంటంటే మధ్యలో ఒక మెటల్ బార్ లాంటిది ఏదో ఒక క్యారియర్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎండ్లో మనం ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే అదర్ ఎండ్లో డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో
So it is a remote field eddy current test. So next one, X-rays. So ఎక్కడ వాడతామంటే X-rays or CT scan. So layer by layer మనము material properties study చేయాలన్నప్పుడు we use this X-rays and CT scan. So we can control the penetration depth. X-rays intensity ni tune చేసుకుంటూ ఎంత లోపలికి వెళ్ళాలి మెటీరియల్ లోపలికి అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇమేజ్ మనకి జనరేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ గామా రేస్ ఆల్సో gamma rays also can be used for this layer by layer scan చేయడానికి CT scan లాగానే gamma rays కూడా యూజ్ చేస్తాము. అండ్ న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసరికి న్యూట్రాన్స్ ఎస్పెషల్లీ డిటెక్ట్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఆర్ మాయిశ్చర్. సపోజ్ ఏదైనా సీల్డ్ కంటైనర్స్ లోపల కానీ లేదు సీల్డ్ ప్యాకేజెస్ లోపల కానీ మాయిశ్చర్ ఉందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి న్యూట్రాన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. బికాస్ దే ఇంట్రాక్ట్ క్విక్లీ విత్ హైడ్రోజన్. లైట్ ఆటమ్స్ని అవి ఈజీగా మూవ్ చేయగలుగుతాయి. దే యూజ్ టు డిటెక్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ మాయిశ్చర్, న్యూట్రాన్స్. Next, optical techniques. Visual inspection. Visual inspection అనేది మనం డైరెక్ట్గా చూసి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. లైక్ ఈవెన్ నేను రైల్వే స్టేషన్లో కూడా మీకు ట్రాక్ స్టార్టింగ్లో విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ కార్డ్స్. సో దే ఇన్స్పెక్ట్ ద వీల్స్ అండ్ యాక్సిల్స్. యాక్సిల్ వీల్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు విజువల్గా చూసి చెక్ చేస్తుంటారు ప్రతి ట్రైన్. విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ కార్డ్స్. ఇది మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. డైరెక్ట్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్, like we can use magnifying glasses or అలాంటివి యూస్ చేసి డైరెక్ట్గా మనము ఏం జరిగింది ఒక మెషిన్ వేరంటే కానీ బ్రేక్స్ క్రాక్స్ అనేది చూడటం ఒకటి. రెండవది రిమోట్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ అంట. లైక్ పెరిస్కోప్స్ కానీ ఎండోస్కోప్స్ కానీ అంటే we directly see the object located at a long distance. Remote visual inspection. So like endoscope, మన పొట్ట లోపల ఎక్కడ ఉన్నటువంటి విజువల్స్ అన్ని కూడా మనం డైరెక్ట్గా అదర్ ఎండ్లో చూస్తాం. సో దట్స్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్. LPT, liquid penetration test.
సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక లిక్విడ్ శాంపుల్ తో సర్ఫేసెస్ ఎస్పెషల్లీ సర్ఫేసెస్ స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. సో క్లీన్ చేసేసి లిక్విడ్ శాంపుల్తో దాని మీద ఒక పౌడర్ చల్లారు. స్మూత్ సర్ఫేసెస్ లైక్ మెటల్ సర్ఫేసెస్, స్మూత్ సర్ఫేసెస్ మీద ఏదైనా లైన్స్ క్రాక్స్ ఉంటే మనకి డైరెక్ట్గా కనపడదు. సో ఆ కేసులో మనం ఏదైనా ఒక లిక్విడ్తో దాన్ని క్లీన్ చేసి ఒక పౌడర్ చల్లితే ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే క్రాక్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్స్ట్రా లైన్ మనకి ఈజీగా కనపడుతుంది. సో ఆ డీటెయిల్స్ మనము ఆ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాము. బేసిక్ ఐడియా ఇస్తాను. లిక్విడ్ పెనట్రేషన్ టెస్ట్, ఎక్కడైతే క్రాక్స్ ఉన్నాయో ఆ క్రాక్స్లోకి లిక్విడ్ వెళ్ళిపోతుంది. మిగతా సర్ఫేస్ అంతా మనం తుడి చేసినా సరే మళ్ళీ పౌడర్ చల్లినప్పుడు ఎక్కడైతే లిక్విడ్ ఆగిపోతుందో క్రాక్స్ ఉన్న చోట మాత్రం పౌడర్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లిక్విడ్ పెనట్రేషన్ టెస్ట్ టు స్టడీ క్రాక్స్. Next one, laser holography, laser shearography and laser ultrasonics. So మనకి ఈ లేజర్తో ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండ్ ట్రయల్స్ చూసే ఉంటారు. ఒక బెలూన్ లేదా ఒక డాఫ్రమ్ మీద లేజర్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది. ఆ డాఫ్రమ్లో మనం వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లేజర్ లైట్ కూడా దాని షేప్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్ మారిపోతుంది. లైక్ ఒక బెలూన్ లేదా ఒక రబ్బర్ షీట్ని స్ట్రెచ్ చేసి కట్టారు, ఒక డయాఫ్రామ్ లాగా కట్టారు, దాని మీద లేజర్ లైట్ వేశారు. రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ఏదో స్క్రీన్ మీద పడుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ దాట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లేజర్ లైట్ పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఆ డయాఫ్రామ్ మనం వైబ్రేట్ చేస్తే. రైట్, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ డయాఫ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతున్నాయి, వైబ్రేట్ అవుతుందా, లైక్ బ్రేక్ అవుతుందా, షేర్ అవుతుందా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము స్టడీ చేయొచ్చు యూజింగ్ లేజర్ లైట్. హోలోగ్రఫీ అంటే కంప్లీట్ ఐ మీన్ 3D హోలోగ్రఫీస్ కూడా ఉన్నాయి. వీ కెన్ రీజనరేట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సిస్టమ్. సో ఆ హోలోగ్రాఫిక్ ఇమేజెస్ మనం రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటే స్టార్టింగ్లో ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ మెషిన్, ఒక మెషిన్ వాడుతుంటే విత్ టైము హోలోగ్రాఫిక్ ఇమేజ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అనేది చూడవచ్చు. అలాగే షియోగ్రఫీ, అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ కూడా అదే, మనము లేజర్ ప్లస్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఈ రిఫ్లెక్ట్ వచ్చే అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్. ఓకే, సో అవి ఆప్టికల్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మోగ్రఫీ. సో ఇది సేమ్ మనకి వాయిడ్స్, క్రాక్స్, ఎస్పెషల్లీ బాయిలర్స్, హాట్ ఎలిమెంట్స్లో నుంచి వచ్చేటువంటి థర్మల్ ఇమేజెస్ని డైరెక్ట్గా రికార్డ్ చేస్తారు. ఐఆర్ ఇమేజింగ్ అని, లైక్ హాట్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ హీట్ని థర్మల్ ఇమేజింగ్ చేస్తారు. సో ఆ బాయిలర్ సర్ఫేస్లో ఎక్కడైనా క్రాక్స్ ఉంటే ఇవి వచ్చేటువంటి ఇమేజ్లో కూడా స్పైక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. Okay, so that's thermal imaging. So the next one is fluid leak testing, bubble test, or pressure test.
సో బబుల్ టెస్ట్ అండ్ ప్రెషర్ టెస్ట్ లైక్ మనకి పంక్చర్ షాప్లో చేసాం కదా, ఎక్కడైనా లీక్స్ ఉన్నాయా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒక లిక్విడ్ అప్లై చేస్తారు, బబుల్స్ వస్తున్నాయంటే అక్కడ లీక్ అవుతుంది, లేదా ప్రెషర్ తగ్గిపోతూ ఉంది అంటే లీక్ అవుతుంది. సో ద సేమ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఈవెన్ ఫర్ హెవీ మెషిన్ పార్ట్స్ ఆల్సో. సో పెద్ద పెద్ద బాయిలర్స్ కానీ ఇలాంటి చోట్ల కూడా సేమ్ టెస్ట్ కెన్ బి అప్లైడ్, లీక్ టెస్ట్, బబుల్ టెస్ట్ అండ్ ప్రెషర్ టెస్ట్. So these are various classifications of NDT techniques based on the probe we are using. So ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి? మెకానికల్ ఉంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, రేడియోగ్రఫిక్, ఆప్టికల్, థర్మల్, ఫ్లూయిడ్స్. Okay. So further details we'll see in the next session. So ఇంతవరకు ఇది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్, అదొక షార్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. Done.